এটা এখন মানুহ গেলে এখন ধরো ই মরি গেল তার জীবটা লই গেলে ঈশ্বরে তা হিয়া মানুহ গেলে এনে কয় আর রাইজর মানুহ কয় ডাইনিয়ে ধরছিল তাক मैनागुरियाव दंनाय समाव सासे मानसि आंनि न'खरनि खाथिनि मानसिजों आङो नांलाय खमलाय जानायाव हा सिमानि दावराव जानायाव आंखौ दायना जुगुना होननानै बुंदों। একেলগে আমাৰ চকুটো হাঙাৰিলা তাক তাক তিন কপ তাক 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 কৰি কোবাইছে আৰু দাৱৰ লগত ডাইনি কৈ কালি আমাক বচা ৰাখিব নালাগিবনে নাই তুমি নিজে যদি মাত নামাতে খালি বেলেগকে ডাইনি সজকে যদি বিশ্বাস কৰে এই মাজত যদি কোনোবা ডাইনি বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ উপায়টা কি হ'ব For decades, the northeast region has been missing out of India's growth story. Militancy used to be actually an everyday reality here. So while the local government focused on conflict, the belief in witches and supernatural powers went unchecked. Hundreds of people, mostly women, have been murdered in India's northeastern Assam and its neighbouring states, accused of being witches. And the local news is full of such stories. 2 people were killed by a mob in a remote village where the police have said that local residents suspected them of practicing witchcraft and a kangaroo court decided to kill them. I'm just here in Saralpara, quite close to the India-Bhutan border to meet Soito Basmatari. Soito's neighbors forced her to leave the village after they branded her a witch. It's been 11 years and she's still living with her husband in this forced exile 60 kilometers away from her actual home. What happened to you in your village back then? आसल काहानिया हा सिमनानि दावराव जादों आरो मैनागुरियाव दंनाय समाव सासे मानसि आंनि न'खरनि खाथिनि मानसिजों आङो नांलाय खमलाय जानायाव हा सिमानि दावराव जानायाव आंखौ दायना जुगुना होननानै बुंदों थाहैनाय समावबो जोङो थांलाय फैलाय बे बाजार मोनसेखौनो जायो बेहाय जोंखौ दायना जुगुना हनै फिसाफ्राबो देरबा रोंगोन दानिफ्रायनो बिसोरखौ बायदिसिना खालामनानै देनां उनाव बिसोरबो बुद्धि रोंगोन बिसोरखौ मोनसे नङा मोनसे खायदा खालामनानै फोजोबनांगौ मानांगौ होननानै बुंलायनाय खोनादोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय What does it mean to be labeled a daini in your village? जोंखौ दायना होननाय समाव जोंखौ नासयदों जों जाग्रा रायजोनि दैखर मोनसे दंमोन बाहाय गोबोरखि गोथां सोहरो जोङो गिर्जायाव थांनाय समाव आरो जोंनि सायाव माखासे मानसिफ्रा खोमसि फोथायनाय थादों बेवहाय जोंखौ होनदों दोननो नाङा बिदि मानसिखौ होखारनांगौ होननानै बुंबाय जोङो सरखारनिफ्रायबो दिनैसिम रेशन कार्ड गैया फुरानायावबो जों होजायाखै बैखर खालामनानै दोनजादों सरखारनि मोनसे जिनिस जोङो मोनाखै न'खर सोलिनाय गोदोसोनानै थांनाय गथना दिनै जोङो बेसेबांबा दुखु खस्थ'जों जों सोलिबोदोंमोन You'd think it'd be rare for this practice to still be going on to this day, but I came to know about another woman living a solitary life in exile, Raneshwari Rabha. This is the jungle through which she crossed borders 15 years ago after her neighbors came banging on her door with machetes one night. এই ৰাতিটো মোৰ মিটিং দিনতে মিটিং কৰিছে মোৰ গিৰেকটো কৈছে আজি ৰাতি বোলে কিবা কৰিব মিটিং কৰিছে তোক বোলে চেছ কৰিব তই এতে নুশুবি এই নতুন ঘৰতে শুবা আহিবি চবে চাৱাচতে ৰেডি কৰি একে দৰ্জাখানি বন্ধ কৰিছে একেলগে আমাৰ চকুটো হাঙাৰিলা তাক তাক তিন কপ তাক 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 কৰি কোবাইছে আৰু দাৱৰ লগত
তেওঁ বিষয়ে বা নাজানে কৃষ্ণ প্ৰিয়া হে তনু পাৰ্বতী মাদেৱ এনেকৈ কি কোঠাৰ লগত এনেকৈ হাফ অইল দিয়ে একে কোঠাৰ দিয়ে টাং টাং ঘৰটা কোবাই ফাটি গৈছে ৰাতিপুৱাই দেখিছে ফাটি দিয়ে মাৰিছে আৰু দিয়া যেন কৰি ঘিৰা আৰু খিৰিকী দিয়া ঠক 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 কৰি মাৰে 5 হাত লম্বা এনেকৈ কৈছে আৰু এনেকৈ কৈ হেনা মুক্তি নাই হাত তোলে ৰাইজগিলা দৌৰাই পেলাম একদম খতম কৰিবি মোক কয় কাইবা কিবা ক'লে একদম চাৰিওফালে হয় মোৰ একদম কুপিয়াই থাকে ভয়ে লাগে এনেকৈ বিৰাট ভয় মই কি যে হ'ব মোৰ কপাল এরকম হৈছে Around 7 years ago, Raneshwari started living in her brother's village. But to live here, she had to pay a fine. এটাই মোৰ জন্মগাঁও জন্ম হৈছে বাপৰ মাকৰ জন্মঘৰ বাপৰ ঘৰ তাৰমানে থাকিবৰ কাৰণে আকৌ যে গুচি আহিছে থাকিবৰ কাৰণে মই পইচা দিয়া থাকি আছে ৰাইজক পইচা দিয়ে মই থাকিবৰ কাৰণে পইচা দিছে ইমান 2000 টকা Do people treat you well here, or are you still seen with that suspicion? আহি হেনা ফাৰ্ষ্টতে এনে মনে মনে এনেকৈ কৈছিল ডাইনী কৈছিল কিবা কৈছিল এনেকৈ হাকাব কিবা কৈছিল পাছত মই এৰে ঝালা ফুকা কৰি হেনা বেমাৰটো ভাল হয় পিছত এইটো পূজাৰী মানুহ অজা মানুহ অমুকে তুমুকে এনে ঝাৰি হেনা ভাল হৈ আছে এতিয়া থাক এনেকৈ হেনা আছে আৰু কোনো ৰকম কৰি ভিতৰে আছে কোনোবা হেৰি হিংসা আছে তথাপিও ভয় লাগি আছে আৰু Raneshwari is an Oja, a sort of a traditional healer or shaman, and she believes it's her practice that made her an easy target. Till today, people living in remote tribal villages of Assam attribute diseases, deaths, and crop failures to evil spirits or the curse of a witch. So when an epidemic of malaria or Japanese encephalitis breaks out, instead of going to a doctor, they turn to a traditional healer. And these healers use medicines made from herbs, bones, and magical spells to cure people and even witches. But men who practice traditional healing do not face a violent reaction. In fact, they're held in high regard. I met some of them living in the village next door. ডাইনি হয় মানে দেবতা ডাইনি দেবতা খালি ভূতটা হে কি করে হে ছায়ার নিচিনা দেখা পায় আর কি সিয়ে দেখা পায় সিয়ে তার মানে পেট বিহায় কিবা তার গাও গেলে একদম মাথা জাগড়ায় গলত টিপি ধরে একে মানে নানানটা বেতার নানান কিবা আহি যায় আর কি তার মানে সেই পাগলের নিচিনা হয়ে যায় পাগলের দরে হয় তখন আমি এই বস্তু তখন মানুষে কয় এটা ওজা সারা কাম নহব How long does it take for someone to be possessed of a daini? এটা তৎক্ষণাতে হয়ে যায় সেকেন্ডও না লাগে তৎক্ষণাতে হয়ে যায় তার এই মন্ত্র সন্ত্র জালে দি ঠাকুর যোনটার যি বস্তু লাগে সেই বস্তুটা ঝাপাই ধরি না সেই বস্তুটা আমি সাজাই না দিলে না যায় সাজাই না দিলে যখন বস্তুটা সাজাই দিয়া হয় তখন তে কুলাব নরে মন্ত্র মারু তখন হি আর বাধ্য হয় যে মই যাম আর দেবতাটো যায় যোনটো তামাৰ ভিতৰত দেৱতাৰ ভিতৰত খেচৰা আছে না যাবই নোখোজে সেই আৰু কয় আমি ৰোগীটোক লৈ যাম মানে তাক খাব নিহে না তাক আর বাঁচাই না রাখে আৰু তখন আমি এইটো দেং এই গাছগিলা লগাই দেং এইলা লগাই দেং এইলা লগাই দিলে আর মানে হি আর দেরি করবা নরে এইবিলাক এটা এরকম কথা কিছুমান রোগীটাও তাক লৈ যায় বসে যদি দেরি হয়েছে অলপ দেরি হলে টাইম হলে এটা কিবা হয়ে যায় লগে লগে বস্তুটা হলে ভালো হয় আর কি বস্তুটা
This demo by the Ojas of how they cure or exorcise a person afflicted by a witch felt more like a scam that unsuspecting people fall prey to. Birubala Rabha has been fighting this superstition for close to 2 decades now. Her non-profit organization rehabilitates women branded as witches and gets local law enforcement involved wherever needed. Her list of survivors she's helped run into hundreds, and she's recently won India's 4th highest civilian award for it. But not long ago, she herself believed in traditional healing. লৰাটো জন্ম হল আমাৰ ধৰ্মেশ্বৰ ৰাভা জন্ম হোৱাৰ পিছত ক্লাছ 9 পঢ়ি থাকাতে সি এটা মানসিক এটা বেমাৰ হল ৰোগ হল তাৰপিছত এতিয়া চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে ভাল এটা চিভিল ডক্টৰখানাও নাই ভাল এটা ফাৰ্মাচিও নাই এনেকুৱা অৱস্থাত বহুত মানে চিকিৎসাটো মানে প্ৰাথমিক চিকিৎসা মানে ইজি বেছ পেজালি যে দেউধুনী ডাইনী সজাই মোৰ ল'ৰাটো 3 দিন থাকি মৰিব বুলি কৈছিল হিও মৰা নহল কিন্তু এনেকুৱা আছিল ইটো হল 2085 চনৰ কথা তো লাহে 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 যেতিয়া মানে 2001 চন আহিল আমাৰ অসম মহিলা সমতা সোসাইটিৰ লগত জড়িত হলো যেনিবা এই দেউধুনী বেজৰ কথা লৈ বলে আমাৰ সমাজখন একেবাৰে এই দেখি কিবা নষ্ট বা কুসংস্কাৰ এই কুসংস্কাৰটো আমি মহিলাই সংস্কাৰ এটা মাধ্যমিকৰে আমাৰ মহিলাসকলৰ দায়িত্ব আছে বুলি মই দাঙি ধৰিছো সেইদিন আমাৰ প্ৰথম মূল ডাইনীৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা তাৰ বিৰুদ্ধ নিজা বুবিয়া কৈ 2011 চনৰ পৰা এই মিছন বিৰুবালাটো মানে জন্ম হয় বা কৰিছো আমি দল হইতে আমি বিভিন্ন ঠাইত বা প্ৰান্তত আমি এইবিলাক অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰটো কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈছো ডাইনী কৈ তালে আমাক বচা ৰাখিব নালাগিব নে নাই তুমি নিজে যদি মাত নামাতে খালি বেলেগকে ডাইনী সজকে যদি বিশ্বাস কৰে এই মাজত যদি কোনো ডাইনী বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ উপায়টা কি হ'ব এনে কৈছো মই ওলাই আহক ভাল কৰে এনেকুৱা যাতে নহয় আৰু জীৱনত এনেকুৱা মাৰপিট যে নকৰে মানে যে হত্যা যে নকৰে হত্যাকাণ্ড যেন এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে এইবিলাক কৈছো The state of Assam has a special law for witch hunting, which was passed in 2015 after the government realized it needed prevention along with prohibition. Birubala's work and activism was instrumental in getting the bill passed. বিপদ এটা ঘটিব কাৰণে মানে সজাগ সচেতনমূলক হিচাপে এইবিলাক কামত মানে বহুতখিনি এই ডাইনীৰ বিৰুদ্ধে অলপ এটা সজাগ সচেতন হিচাপে আজি বৰ্তমান কমিছে Women like Raneshwari, who you had tried to help and tried to rehabilitate back in her village, but she's not been able to go back to her village for the last 15 years. So is that the common fate for most women who face this kind of accusation? এইটাই তো এটা হিংসাৰ প্ৰভাৱ ৰাণেশ্বৰী তাৰ গিৰেকৰ লগত যেটো ভাল সংসাৰখন পাতিলে বিৰাট কৰ্মী মানুহটা আৰু এৰো এনেকুৱা ভুল তে জানাই নাজানে এনে মানুহ ঔষধ দিয়া দেখুৱাই ছাৰা ফুকাও কৰে কি ইটো তো মানে মানুহ বিশ্বাস নকৰে আজিকালি এই কাৰণে মই চিন্তা কৰিছো এইবিলাক বাদ দিব লাগে আজিকালি ডাক্তৰ চিকিৎসাটো ল'ব লাগে আজিকালি ফাৰ্মাচী ভাল ভাল ঔষধ পাতি ওলাই ভাল ভাল এটা লিডি আছে নাৰ্ছ আছে এইবিলাক লগতে মানে এটা চিকিৎসাত একটা হেৰি হ'ব লাগে Even if they survive a mob attack, women targeted in a witch hunt suffer intense trauma, which is made worse by the stigmatization that follows them wherever they go. Dr. Natyabi Das, who has been working closely with Birubala Rabha, had sheltered Raneshwari for almost a year until she gained acceptance in her village. It was not easy for Raneshwari to get settled here. Very often she was frightened. At the time she was totally physically, mentally and socially she was breakdown. It was very difficult for me to bring her to normal. She could not take anything, any people normally. She had some doubts that she will be attacked by someone at any time. Right. As she could not believe any people. So what we did, myself, Birubala and some people used to come here just to show that we are with Raneshwari. So I frequently visited this village with some people.
Gradually, these people they understood that Raneshwari is not a fellow whom we can banish from this village or ostracize from this village. So they gradually they try to accept. They accept it. Medical department spend a lot of money on medical ground, but they should spend on awareness first. Every day out of 10 people, no, I have seen the 7 will be going first to the local healers. Then only when the situation worsens, then only they come to me. I have understood that actually our medical facilities are not well distributed. It's not properly helping those poor people. That witch hunting still goes on in some parts of Assam shows how far and wide the government has reached people. It's easy to dismiss it as ignorance, but it also means that local healers are far more accessible than a doctor. While the practice of witch hunting is typically reduced to a lack of awareness or education, I wondered if there was more to this deep-rooted social belief. To understand the complexities of this issue, I meet Anurita Hazarika. She's been a part of NEN, Northeast Network, a women's rights organization in Assam that has been documenting witch hunting incidents. What did you find about women who had been accused of being a witch? We looked at a qualitative research and we had done about 16 case studies in about 2 or 3 districts in Assam. And this was mostly to look at why women are targeted as witches. And we saw that the women who are targeted are in the age group of, say, they are in the 20s, 30s and 40s. And this is the time when women acquire property, you know. The second thing about women being targeted are women who are single. These are women who are assertive, who question stereotypes, who dare to say no. When a woman says no, an entire community is waiting to prove her wrong. So she's termed as a witch. What sort of interventions have helped, and what has been the success of these interventions? Women's organizations like AMSS, Birubala Mission, the Students' Union, these exist, but they exist in isolation. So if we can converge, and because see, I don't know if any district is bereft of witch hunting. So a concerted, effort, a convergence of these efforts are required. And now we have a law. See, the provisions are well-meaning. It needs to be implemented. I think there should be a greater awareness to say that stop witch hunting. This is what the women are entitled to. When the state police couldn't stop mob attacks from recurring, Kuladhar Saikia came up with an innovative solution known as Project Prahari. A former cop who retired in 2019, Saikia got local authorities to collaborate with civilians on development projects while building awareness against superstitions. When the law enforcement agencies started working on such issues, the people have started taking police into confidence as friends. Look, these are people who think about us. So my idea was the community has to understand that they have tremendous energy, power and will to do something. So that something should be good, What is the success that you've seen with this project in terms of curbing incidents of witch hunting? The basic success I feel is that in last 20 years, there's a tremendous change in the minds of the people around and how media is responding to such incidents. So at least for last 20 years, I have seen that people have now gone against such incidents. I feel this is the success of the Project Prahari, that people have come together. Apart from that, they have understood that as a society, responsible citizens of the country or the society, we can do something to stop it, The belief in witches and their supernatural powers may be more chronic in tribal districts that are trailing generations behind in education and exposure. But women here are doubly marginalized and victimized. Ultimately, every village needs a Birubala to break this cycle of violence so that no Soito or Raneshwari ever has to leave her family or village behind and scramble to find pieces of their dignity.
You've been accused of practicing witchcraft twice. Do you still feel scared that this could happen again? जोङो थाङोबा बिदिनो सोरबाबा गिथाव गिथाव साइज देखायो दाबो सिंजों नायलाय माबाजों नायलाय खालामो ओमफ्राय जोङो फ्रि हिसाबै थाङो फैयो इयुनाव आरो आंनि फिसा फिसौफोरनि सायावबो बेफोरबायदि गाज्रि दाजाथों मानसिफ्रा जोंनि আপু ঘুৰি যাব বিচাৰিছে নেকি আপোনাৰ গাঁৱত ঘূৰি নাযায় ঘূৰি যায় কি কেনেকুৱা বাপৰে বাপ ইমান দিনত আৰু ঘূৰি যাব নোৱাৰিব মই ইয়াতে মৃত্যু হৈ যাব